Hello everyone, how are you today? How's everything? How was your day, guys? Good? Hi, Miss. Good afternoon. Hello, teacher. Hello. I told you that we have big news and our coordinator Carolina is come to talk to us, okay? Because she has something to tell us and I know that that's very important for all of us. So please listen to her and prepare all your questions. Okay, let me just tell her we are ready for listening to her. We are just missing 2 students, but I know Jessica is busy, she told me. So we are just missing Manuel. Okay, good. Caro, we are ready. Are you ready? Yes. Okay. Oh, Manuel is listening. Manuel, ¿está ingresando? Yes. Ok, perfecto. Muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo están? Ay, si no contestan, eso quiere decir que no les interesa lo que les vengo a... Ay, ay, sí. Hola. Sí, sí, ay, no. Buenas Yo no noches. puedo con el, yo no puedo ahí con el cri, ay, no. Sí, aquí súper todos contestando porque yo digo, no, le estoy hablando ahí al cuadro negro. Entonces, bueno, me alegra ver que todos están conectados y además varios o todos están ahí como muy pendientes de la información que les vengo a compartir. Bueno, les cuento, no les quiero quitar mucho tiempo porque el tiempo es muy importante para ustedes y están cubriendo unos contenidos, tienen examen en un par de días, entonces voy a tratar de como explicarles cómo ha sido todo este proceso entre el día de ayer y hoy rápidamente, presentarles pues la información que les vengo a presentar y escucharlos desde luego. Bueno, agradecer a las profesoras Sandy Yorlay que está aquí y Laura Juliana que está en este momento en el otro curso porque siempre están en comunicación constante entre ellas, con nosotras, me refiero a Nancy, la coordinadora de seguimiento, conmigo también, y pues desde luego nosotras estamos conectadas con la profesora Laura Dueñas, directora del Instituto de Lenguas de la UIS. Anoche la profesora Laura Juliana estaba con ustedes en clase y recibió unos comentarios de parte de algunos, varios, todos, no lo sé, respecto a, bueno, en estos comentarios ustedes le manifestaban a Laura Juliana, por un lado que se sentían un poquito como cansados del ritmo que traían con el curso, o sea, como contentos pero cansados, supongo yo. Ustedes me corregirán. Entonces, que ustedes estaban interesados en seguir con el curso, terminarlo porque ya les faltaba muy poco, pero que querían como hablar conmigo o escribirme para ver qué posibilidad había de como hacer alguna modificación, algún ajuste en el cronograma. Bueno, eso fue lo que ella me comentó. Yo hubiera podido venir hoy a hablar con ustedes, escucharlos, pero pues yo no tengo la posibilidad, el cargo que tengo, como de hacer algún ajuste, un cambio al cronograma, ¿cierto? Entonces, como que yo hubiera venido, les hubiera dicho, bueno, sí, los escucho, los entiendo, pero pues yo no puedo hacer más allá que eso. Lo que hicimos fue que, pues, esta mañana muy temprano, contacté a mi compañera Nancy, coordinadora de seguimiento, solicitamos con la profesora Laura Dueñas una reunión, si ella nos podía recibir el día de hoy, como para ir gestionando algo, ¿cierto? Entendiendo pues, las preocupaciones que ustedes le manifestaban a Laura Juliana ayer. La profe Laura nos recibió muy amablemente hoy sobre las 2:15 de la tarde. Y pues, si bien ella tampoco puede como tomar una decisión al respecto, sí nos podía dar luces sobre si había posibilidades de, sí, de pronto atender la solicitud que ustedes estaban haciendo. Porque pues ustedes entenderán que hay un contrato en este convenio, una minuta que se firma con unas condiciones, ¿sí? Que uno pues desconoce como todas las características que tiene ese contrato. Entonces, yo puedo decirles, no, tranquilos, ¿cuándo quieren venir? Pero pues no puedo yo tomar esas decisiones, manejar eso, porque pues hay unas implicaciones contractuales para las partes que firmaron el contrato, ¿sí? Entonces, con la profesora Laura, le manifestamos a ella
cuál era como el sentir de los estudiantes de este curso, y pues con documentos en mano se revisaron como las posibilidades del instituto para poder presentarles a ustedes como una alternativa, sin con esa alternativa pues de pronto violar las condiciones que se pactaron, ¿cierto? Porque es importante que nos debemos ceñir a eso todos, o sea, hay unos límites, ¿cierto? Para lo que podemos nosotros ofrecer, porque no son, o sea, no es el instituto el que toma las decisiones, es un contrato entre dos partes, ¿sí? Entonces ustedes entenderán, hay además otro ente que se llama interventoría, que ellos hacen como la supervisión del contrato entre esas dos partes, que se cumplan las condiciones. Entonces, no es ni siquiera solamente el instituto, la gobernanza, está la interventoría del proyecto, que también juega un rol muy importante. Entonces, esto para que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Digamos, vamos haciendo y vamos tratando de gestionar lo que está a nuestro alcance, en nuestro poder, pero hay cosas que sí se salen como de nosotros. Ay, no, Jorge, te perdiste cuando le di la noticia. Qué pesar. Si les falla la señal ahorita, sí, mejor dicho. Entonces, bueno, después o durante esta reunión, ¿qué logramos? Logramos ver que hay una ventanita, ¿sí? Que podríamos nosotros utilizar para acoger parte de las solicitudes que ustedes manifestaron. Ustedes creo que daban como 3 opciones. Vimos la posibilidad de cierta manera como mezclar 2 de ellas, ¿cierto? Para que fuera un poquito más completa. No como escoger una sola, sino ver la posibilidad de combinar 2. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer en caso de que ustedes, que aquí viene pues el trabajo que todos hacemos? Nosotros ya hicimos hoy la parte de revisar qué podemos hacer desde el instituto. Hay una parte muy importante en la que ustedes deben hacer, ¿cierto? Porque el instituto no puede tomar la decisión de cambiar nada, ¿cierto? Ustedes deben hacer la solicitud por escrito, ¿cierto? Alguien debe tomar como liderazgo y decir, yo voy a redactar la solicitud. Es una solicitud, digamos, ustedes ayer hicieron la solicitud verbal, deben hacer como una solicitud por escrito. Espérame, Catherine, ya te doy la palabra. Una solicitud por escrito con la firma, ¿cierto?, de todos, en la que, pues muy amablemente, ¿cierto?, porque las cosas siempre se tienen que pedir, pues, de muy buena manera, muy amablemente. Pues primero, ¿qué haría yo? Pues decir que estoy, bueno, contenta con esta oportunidad que se me ha dado. Bueno, estamos, ¿no? Sería en grupo, supongo yo. Estoy solamente como dándoles ahí ideas. Si yo redactara una solicitud así, entonces primero pues agradecer como el proyecto, la oportunidad, he aprendido mucho, qué sé yo. Pero pues siento que pues el ritmo que llevamos en el curso, sí, nos está un poquito pasando factura, eso se dice en otros términos, ¿no? Pues estoy aquí hablando coloquialmente como para que todos nos entendamos, pero sí, o sea, el ritmo nos está pegando fuerte, y pues quisiéramos ver la posibilidad de que revisen algún ajuste que se pueda hacer al cronograma, a las fechas, sí, a la intensidad. Bueno, con esa solicitud de ustedes, y que necesitamos pues también esta opción de ofrecérsela al otro grupo, porque no sería justo, ¿verdad? Solo como hacerlo solo con ustedes. ¿Y qué pasa con el otro grupo que también inició en A2 y deberíamos ofrecerle las mismas condiciones? Ante todo, solucionar, pero que haya justicia para todos. Bueno, sí, ofrecerle las mismas oportunidades a todos. Entonces, esto también se lo plantearé al otro grupo. ¿A qué solución llegamos? Catherine, por ahí estás, ¿no? Que no se me vaya a olvidar que tú querías hablar. Entonces, para ahorita darte la palabra. Si quieres, deja la manito levantada, que no me molesta ver ahí la manito levantada. Entonces, ¿a qué solución qué solución podría el instituto dar a esa solicitud que ustedes pasaran por escrito? Y ojo, como este contrato tiene fechas y son fechas ¿sí? Esta solicitud por escrito tendrían ustedes que enviarla con sus firmas, ¿verdad? Mañana, a más tardar, una solicitud por el grupo que venga con todas las firmas.
para que con la solicitud de ustedes y la del otro grupo, la profe Laura pueda solicitar a la interventoría y a la gobernación que la reciban, ¿cierto? Y diga, bueno, ahí está solicitud de parte de los estudiantes, esto no es algo pues que haya surgido acá, ¿sí? No estamos inventando, no, los estudiantes solicitan esto porque si bien están muy agradecidos con el proyecto, pues están viendo que el ritmo les está costando seguir. Y entonces, cuando a ella le, pues, se reúna, se pueda reunir ella con la interventoría y la gobernación, antes de que inicie el otro ciclo, que ya va a iniciar dentro de poco, ustedes saben que los tiempos acá son muy cortos, entonces que se consulte a la interventoría si la solicitud de ustedes con el planteamiento de nosotros lo ven viable, de lo que nosotros revisamos hoy, estaría como pues esa posibilidad de que nos digan que sí, yo me incluyo y creo que incluyo a las profes. Hay que ver que esto afecta, o sea, también yo les consulté a las profesoras Sandy Yola y Laura Juliana, la solicitud que ustedes hacen habla de extender tiempo, ¿no? Entonces, o sea, implica extender tiempo, si eso afecta el contrato de uno, del otro, afecta muchas cosas, cambia muchas cosas, muchos documentos de cronogramas, fechas de exámenes, solicitud, muchas cosas que se tienen que modificar. Todos estamos, las profesoras estuvieron dispuestas a modificar sus fechas de contrato, bueno, ¿sí? No es que vayan a pagarles más ni nada, solo se extiende el tiempo, sí, o sea, es como dar más de su tiempo para que esto se pueda completar. Y yo también, desde luego, Nancy, estamos todos dispuestos como a, si es necesario, modificar documentos que toquen modificar, cosas para poder, si la interventoría y la gobernación así lo permiten, darles una solución a esa solicitud. Entonces, también con el aval de las profes, que teníamos que contar con ellas porque sin profes, ¿cómo? ¿Cierto? Además estamos en ley de garantías, no sé si lo saben, pero bueno, y lo que la ley de garantías implica, ¿cierto? Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Pensemos que no es algo como tan fácil y tan sencillo como, ay, cambiemos la fecha. No. Entonces, la propuesta que les tengo, les voy a mostrar primero, ¿puedo compartir, Sandy? ¿Tengo sí, el permiso? Primero, Sí, claro, gracias. ya. Listo, gracias. Voy a mostrarles el cronograma que tienen ustedes en este momento, ¿verdad? Para que ustedes, si de pronto no lo tienen presente, lo miren. Este es el cronograma. Ustedes están en este momento en nivel B2.1, terminándolo, ¿cierto? Con receso 26 y 27 de junio. Y estas son las fechas de los niveles que les quedan hasta B2.5. El nivel de call center, que es de 2 horas diarias. Con este cronograma ustedes terminarían el 6 de octubre todo. Todo, absolutamente todo, ¿verdad? Este es el cronograma, lo tienen claro, ¿verdad? Ahora les voy a compartir, ojo con las fechas, terminaríamos el 6 de octubre con este cronograma. Ustedes solicitaron tener no todos los días clase, ¿cierto? O que se dieran más días de receso, o que se disminuyera la intensidad. Con las fechas que tenemos, ¿qué podemos hacer? O sea, mirando todos los cambios e implicaciones, podríamos hacer este cambio. Sería 4 horas diarias de lunes a jueves, o sea, habría un día libre, que sería el viernes, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener el viernes libre? No crean que la coordinadora, yo estaría adelantando todos esos papeles que toca cambiar, pero bueno, ustedes tendrían de lunes a jueves clase, las 4 horas, el viernes no, y además podríamos alargar un poquito los recesos, porque ese viernes que no tendrían clase también lo tendríamos en cuenta en los recesos, como para no hacerles ahí, como bueno, mientras los ciclos, el viernes libre, pero los recesos siguen los mismos 2 días, no, los viernes también los contaríamos en los recesos. Del ciclo B2.1 al B2.2 tengan claro que no, o sea, en este ciclo que ya va a terminar, no alcanzamos como a hacer los cambios. Y primero que todo necesitamos que la interventoría de la gobernación nos reciba y
primero que todo que ustedes envíen esa carta, porque tenemos jueves y viernes para hacer esto, hacer estas solicitudes y que ellos nos den el tiempo, ¿cierto? Pero entonces haríamos este cambio. Yo creo que, pues yo salí contenta porque no pensé que de pronto se pudiera lograr tanto. Yo me sentía una de ustedes, una más de, entonces, ¿cuál es la propuesta? Este nivel B2.2 iniciaría pues el 28 de junio como está planteado, iría hasta el 17 de julio. Tendrían receso 18, 19, 20 y 21 de julio. ¿Por qué? Porque aparte de los 2 días de receso, el 20 de julio es festivo y el 21 es viernes, ¿cierto? Y como en los ciclos estaríamos respetando el viernes como día de descanso, en los recesos también lo respetaríamos y sería día de descanso. Eso sería como 2 de las opciones que ustedes plantearon. El siguiente nivel iría el 24 de julio al 9 de agosto, con receso del 10 al 14 de agosto. ¿Por qué? Porque el 11 de julio es viernes. Entonces, iría incluido ahí en el receso. El B2.4 iría del 15 al 31 de agosto, con receso de 1, 4 y 5 de septiembre, teniendo en cuenta que el 1 de septiembre es viernes. Y el B2.5 de 6 al 21 de septiembre, con recesos del 22, 25 y 26, teniendo en cuenta que el 22 de septiembre es viernes. Por último, el último nivel, que es el de call center, sería 2 horas de lunes a jueves también, no a viernes, de lunes a jueves. Inicialmente estaba planteado de lunes a viernes, pero sería de lunes a jueves 2 horas. Eso sí, excepto los 2 primeros días. A ver, aquí qué es lo que pasa, que como está, aquí como ustedes lo ven del 27 de septiembre al 31 de octubre, tendríamos 4 horas el primer día, el 27 de septiembre, los demás días 2 horas, pero terminaríamos el 31 de octubre. Y pues, no sé, hay personas que, ay, es que yo salgo a una fiesta, el 31 de octubre, tengo hijos, los llevo al centro comercial, los acompaño en el conjunto, bueno, ¿sí? Tengo mis mascotas y yo las disfrazo y las saco, ¿sí? Entonces, viendo todo eso, dijimos, bueno, entonces acá se podrían ofrecer 2 opciones y si las profes nos colaboran, entonces tendríamos 27 y 28, 4 horas, para no terminar el 31, sino el 30. Pero si ustedes dicen, no, pues no hay problema en terminar el 31 porque son 2 horas y ya, de 6 a 8 y listo, y salimos y hacemos lo demás, pues también, entonces solo tendrían un día de 4 horas que sería el 27. El resto de días, 2 horas. Los escucho, pero no nos tomamos mucho tiempo porque para que se avance en la clase. Los escucho para saber de pronto quién tomaría la... Ah, bien, Mendy se va a ofrecer a redactar la carta. Bueno, los escucho para saber quién lideraría este proceso. Y... Mendy. Mendy se le prendió. Ay, se le prendió. No, teacher, yo estoy atento. Bueno, pero... Ya la carta la estamos elaborando, teacher. Uy, pero, o sea, yo pensé que yo gestionaba rápido, pero, o sea, ustedes me ganaron. No, ya tenemos un link y ya, más, ya la tenemos el modelo, pero falta firmarla, sí. Pero tomen en cuenta, ¿no? Si saben, o sea, recuerden que uno, eso es como cuando Sí. uno le pedía permiso a los papás, ¿no? Sí. Ay, mami, eres tan linda. Ay, mami, hoy te ves más... De acuerdo a la ley, las peticiones tienen que ser respetuosas. De acuerdo al derecho de petición. Se basa en la 1755. Muchas gracias, Menti. Mire, es que qué bueno, o sea, sí, yo quería que ustedes tuvieran eso en cuenta, ¿sí? Porque uno cuando pide las cosas de mala gana, pues también le contestan a veces de mala gana. Obviamente no sería así en el caso del instituto, pero pues siempre una solicitud bien hecha, bien redactada, pues reconociendo las cosas positivas y todo, antes de como de hacer una solicitud o una petición, siempre son muy bien recibidas. Y pues sabemos que creo yo que el programa tiene muchas cosas buenas, de verdad hemos estado muy interesados en colaborarles de parte del instituto y no sé si se entiende que no depende solo de nosotros, o sea que nosotros hacemos todo lo posible, apenas ustedes nos dijeron, dijimos, oigan, sí, tratamos de tener en cuenta hasta el 31 de octubre, porque sí, pero pues
pues esperemos a ver que ojalá, como lo estamos planteando, sea agradable para ustedes esta propuesta. Hay que tener en cuenta que se corren las fechas finales, entonces, ojo, ¿no? Luego no digan, ay, pero es que yo quería terminar antes, no sé qué. O sea, si se toma la decisión, se toma. ¿Sí? Entonces, leí varios de acuerdo, de acuerdo. Pero, leyendo aquí los compañeros manifiestan que, bueno, algunos, ¿no? No todos, no sé si alguien tenga algo contrario por decir, pero nos parece bien, está muy buena la propuesta. Haciendo una comparación con la anterior, notamos que se alarga solo 20 días y me parece que está bien, teniendo en cuenta pues que finalizaría en octubre y ya se tendría de pronto noviembre pues libre de pronto para los que tengan otras actividades, de pronto presentar un IELTS o alguna evaluación internacional o otro tema ahí. Me parece bien, Doc. No, Carolina, por favor, no, conmigo toda la confianza, no se preocupen. Yo soy Carolina para ustedes, de verdad que me alegra que, o sea, estaba muy como ansiosa por poderles contar. Ya les había compartido a las profes y lo que más queríamos era que de pronto ustedes lo recibieran bien. Nos gusta que ustedes se sientan, o sea, que aprendan, pero que se sientan bien en el proceso, ¿sí? De verdad, yo me disfruto mi trabajo. Sé que Sandy lo hace, que Laura Juliana también lo hacemos con todo el cariño del mundo, esperamos que se note, ¿sí? Cuando yo les digo que hablen es que si a uno le gusta su trabajo, uno quisiera como que todos participaran, que todos estuvieran pendientes, así como uno se toma su tiempo para preparar su clase. Yo como profesora soy así como prepara. ¡Ay, Catherine! Bueno, ya, me callo. Catherine, dinos. Bueno, profe, pues de antemano agradecerles también por habernos escuchado, por habernos tomado como en cuenta, porque lo que le decíamos ayer a la profe Laura es que nos gusta el programa y no queríamos como abandonarlo, porque sí habíamos pensado algunos como, uy, la intensidad horaria. Mis Entonces, sentimientos. sí, entonces por eso le decíamos a la profe como no queremos abandonar, sino que todos terminemos, pero en serio la intensidad horaria pues nos estaba ganando creo que a la mayoría. Y pues gracias por escucharnos y pues yo creo que acá estábamos hablando con algunos compañeros por interno que nos gusta mucho esa idea de poder terminar el 30 de octubre porque sí es verdad, pues obviamente contando con el tiempo de las profes y demás, que algunas personas tengan, por lo menos pues yo no soy de, y además es martes, pero sí algunas personas es entendible que tienen mascotas, hijos y bueno, todo lo demás. Todo Entonces, eso se mira. buena muchísimo la idea del 30, pero hay una cosa que se nos pasó y es, no sabemos qué tanto podríamos hacer por lo del día de la graduación, que fue otro de los punticos que tomamos, que la mayoría queríamos ir, pero no podemos, por ejemplo, solo cambiarlo, digamos, no empezar el miércoles, sino empecemos el martes para no tener clase el miércoles o algo No, así. porque ya miramos todas las posibilidades. Sí se miró lo de la graduación, pero para, o sea, no nos alcanza para todo, o sea, para cubrir todo. Que yo creo que la profe Sandy les comentó, o no sé si a mí se me pasó decirle, no quiero de pronto decirle, no, Sandy, ustedes pueden asistir a la graduación y esas fallas no se tendrían o sea, serían excusadas. Ah, ok. Yo no te dije, Sandy, No, porque si no sería my bad. no, Nos han dicho. No, entonces fue mi, digamos, se me pasó a mí decirle a Sandy, esto lo hablé yo, esta inquietud ya la habían tenido en el grupo que está en B2.1 y yo la consulté, pensé que había dicho para todos, pero entonces es como mi responsabilidad, se me pasó decirlo a las profes Sandy y Laura. Ustedes ese día pueden asistir y digamos, la ceremonia. Lo ideal sería que no les demorara, pero si les toma un poquito más de tiempo llegar y llegaron a la segunda hora, entonces la primera hora se registra la falla con excusa. O sea, se registra pero no cuenta. Hay que registrarla porque pues, el estudiante no estaba. Aquí Mendy me dirá si es lo correcto. O sea, se registra la falla pero con excusa. No les cuentan en las horas, en las 8 horas para perder. ¿Ok? ¿Está bien? Ok, profe, sí, Sí. sería todo. Sí, Entonces, era. digamos, alguien dice, ay, yo quiero ir y pues llego un Sí. poquitico más tarde y yo sé que esa falla no me la van a contabilizar, o sea, me la van a registrar, pero no me la van a contabilizar. Eso sí estaré yo allá, si yo puedo ir, allá estaré
tomando Viendo lista. quiénes juegan. Sí, y que luego no digan, ay, profe, yo estaba en la ceremonia. Y, bueno, allá les entregan el certificado, pedir el listado de los que estaban allá y aquí. Digo, no llegué aquí, Catherine, diciendo, yo estaba en la ceremonia y por eso llegué tarde, profe, y resulta que no. No me vayan no me vayan ahí a querer. Entonces, ¿listo? Ahí también solucionamos eso. Sí, perfecto. Entonces todo. Perfecto. Ay, no. Bueno, les recuerdo el día de la encuesta de satisfacción. Soy la coordinadora académica. Mi cumpleaños es, Sandy, aprovecho para decir tu cumpleaños. No, mentiras, es molestando. Lo hacemos con gusto, de verdad. Y me voy muy contenta de este grupo. Voy a pasar al otro grupo para Falta, hacerles la Caro. misma propuesta. Falta. Mira, Ellos tienen que saber que la decisión tiene que también tomarse en el otro grupo, o si no, habrá que cambiar otras cosas. ay, bueno, sí. No, es que les estoy quitando tiempo. Bueno, la decisión esperamos que también sea acogida por el otro grupo, porque si no, entonces tendríamos que tomar, o sea, como dos grupos con dos horarios aparte, los que quieran quedar, yo creería que nadie quiere quedar como con ese horario así, corra, 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 ¿sí? Pero lo ideal sería pues que todos acogieran, porque también es más difícil estar uno, que este grupo termina, no que este el examen, que este la encuesta hoy, que aquí tienen día libre, entonces ojalá también el otro grupo pues acoja, pase su solicitud, si de pronto pueden pasar una carta, si ustedes tienen el modelo, se lo pueden compartir a la persona que lidere allá como para que le rinda y los dos grupos pueden pasar rápidamente la información. Nosotros gestionaremos pues la solicitud de la reunión con Interventoría y Gobernación. Y sí, tengan presente entonces que ya dependemos es de lo que ellos, de la decisión que se tome allá. ¿Sí? No sé si hay preguntas por ahora. Si surgen después, o sea, mañana, porque acuérdense que esto toca decirlo. Si surgen preguntas a través de No, las profe, profes. creería que de pronto ya mañana terminaremos de redactar bien bonito como el documento para enviárselo y que de pronto pues el otro grupo lo pueda leer, a ver pues qué le parece y también que nos cuenten a ver a ellos qué les parecieron de pronto la idea, qué dicen. Sí, Si sí. deciden pasar una carta por los dos, y si que ellos se afirmen ahí también, bueno, si decide Exacto. que cada grupo pasa su carta, porque Ujú. igual es una misma, digamos, la opción sería la misma para los dos, entonces Sí, pues, sí. sí. Tengan en cuenta que lo del 31 de octubre es como un ajuste ya aquí de nosotros, porque en el cronograma saldría que termina el 31 de octubre, ¿sí? Ya Perfecto. sea que decidamos que hacemos las 4 horas 27 y 28 para terminar el 30, el cronograma sí va a mostrar 31 de octubre para que no se asusten. Digan, ay, pero nos dijeron Sí. que el 30 y ahí, ¿por qué dice que el 31? ¿Sí? Eso sí sería como algo más interno, como para colaborarles a lo que decíamos. Luego les hago saber a través de Sandy que me dijeron en el otro grupo, también como para que ustedes lo sepan. Ahorita que yo salga de allá, creería que por ahí a las 7 de la noche, aquí me tomó casi media hora. Ahora corran con los temas y, y listo. Muchísimas gracias a Sandy por el tiempo, a ustedes por escucharme. Que les vaya muy bien. Bye. Gracias, Caro. Ahí sí todos. Profe Carol, Señor, profe, una preguntita muy pequeñita antes de que te vayas. dime, Mendy. Ahí sí le funciona Eso, todo a Mendy, señor. profe, ¿hay una posibilidad de pronto de que nosotros podamos presentar alguna prueba, digamos como IELTS, TOEFL o algo así al finalizar? ¿O eso no está dentro del convenio? Eso no está dentro del convenio, pero pues si ustedes se sienten ya luego preparados para esas pruebas, a veces es recomendable. De hecho, el instituto ofrece, pero lo pueden tomar en cualquier otro lado. Hay cursos para prepararse para presentar esas pruebas, porque pues eso es Sí, son como, complicadas. digamos, para un ICFES, ¿sí? Digamos, prácticamente necesita un curso aparte para prepararse, creo que Sandy lo sabe, hay cursos para prepararse para tomar esas pruebas, porque son pruebas costosas y pues uno no quiere perder la plática, ¿no? Entonces a veces Ah, bueno. no solo como el conocimiento que tengas, sino el cómo se debe abordar la prueba, o sea, el tipo de preguntas, cómo es como la dinámica que se maneja, eso afecta mucho también los resultados, ¿sí? Entonces, Ah, bueno, sí pues. sería como irreal que pues ustedes ya tomaran una prueba de esas y
pero sí se les va al final, bueno, No, pues estas constancias de ahorita y pues la certificación al final. Dime, Mendy. no, yo personalmente estaría interesado de pronto en tomar el curso para la prueba, de pronto ya al finalizar, ya lo tomaría de pronto sin oprimir la información. Ya era eso solamente. Ah, bueno, O listo. también, qué pena, ahí complementar lo de Mendy, sería bueno, no sé, si salimos varios grupos o varias personas interesadas en eso, algún descuento o algo en la preparación para luego la prueba. Opciones, ¿no? O sea, Sí, Beatriz, gracias por el aporte. Sí, mire que uno, pues, uno dice las cosas, ¿no? Hay que decirlas, pero es que no me gusta que la gente se quede callada. O sea, mire que ustedes dicen, ay, no, pero es que no, pues si nadie habla, ¿quién va a leer la mente? Sí, todas esas cosas uno las dice, si alguna idea se la toman a uno dice, vea qué bien, yo pensaba que de pronto no me iban a escuchar y sí, entonces está muy bien y yo tomo nota, pues sobre todo que también es importante que uno diga las cosas y pues alguien esté dispuesto a escucharlas, ¿no? Entonces yo tomaré nota, de pronto que ustedes dicen que están interesados, algunos, pues es posible que más adelante saliera un grupito como para hacer un grupo de preparación para el TOEFL o el IELTS y que entonces sí habría así como algo que pudieran tener en cuenta con ustedes. Sí, y Beatriz por ahí, Beatriz fue. Sí, Nancy también hizo tu pregunta hoy en la reunión, para que, no sé si ya hablaste con la coordinadora Nancy, también consultó lo que tú le habías preguntado, ¿ok? Para que lo sepas y de pronto después lo hables con ella. Listo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Caro. Bueno, chicos, me alegra muchísimo que se hayan podido, pues, lograr su solicitud. Esta mañana hablamos con Carolina, hablamos con la jefe Laura, y pues realmente estuvieron muy receptivas. La jefe venía de vacaciones, entonces sirvió mucho que estuviera descansada y nos colaborara. Porque pues sí, a veces hay decisiones que no se pueden tomar así tan deliberadamente porque pues hay un montón de cosas detrás, ¿ok? Entonces, this is a lot of things, so maybe we have to have some changes in the agenda. Look. Okay, anytime, no problem. I don't know if I have like a very serious face or what. Yeah, it's like, oh my goodness, teacher Sandy is so serious that we cannot talk to her. Well, it's okay. Oh my goodness, the project. My friends, this is what we have to do. Okay, for the first project advance, I just need to know if you have questions, if you want to ask me anything, or maybe if I need to check something, or maybe if you are doubting about your topic, you say like, teacher, I have this idea and this idea, but I don't know if this is okay. Yeah, that's what we need time for. Yes, Jorge, what's up? No, profe, para preguntarle sobre un tema que yo escogí, si ese me sirve. Okay, Jorge, go ahead. Do you want to write in the private chat or do you want to just speak out? ¿Comparto? No, I mean, whatever is okay. Yeah, whatever you do is fine. Okay. So, what do you want to do? On the chat, I put the... Okay. Okay, interesting. That's very interesting because there are a lot of people who prefer, you know, using cash because of not reliable culture, like in Colombia. We have lots of people who are very smart, yeah, for stealing, hacking, and doing those things. But on the other hand, there are a lot of people who prefer digital transactions, yeah, easier, faster, yes. So that's a good topic, Jorge. I like it. That's okay. Okay. Good. Okay, teacher, thank you. Okay, Catherine, yes. Miss, I have a question. For example, I want to talk about mental health in Colombia. I can do it? Of course you can, and that's very controversial. Okay. Yes, Catherine, I recommend you to be a little bit specific for your own good because it could be a lot of information. So maybe if you say mental health because of the, I don't know, the Specific. the salaries or the kind of jobs we have or the financial crisis.
you know, so that would be okay. If you want to talk about all the things, that's okay. But just because of the time and, you know, it's okay if you just center your idea on something. But that's a good one. If, for example, is in like how did you say EPS? EPS. Well, Is- I think you can use it the same, like with Yeah. the translation. Okay. Thank you, Miss. Catherine, because those letters stand for significan sustentan, yeah? Initials for Spanish names, yeah? So if we translate them, that would be a little bit weird, yeah? Okay, thank you. More questions about the project. Diego wants, yes. That's very controversial, Diego, because there are a lot of people in favor and a lot of people against that. Yes, of course. Any other one? The other people who want to share the ideas or maybe want me to, I don't know, see if you have questions. Okay, thank you, Diego, for raising your hand. Teacher, we should to take an position because for the debate? Yes, you would, but not now, Diego. In the future for the later cycles. But this one, you just have to look, you just have to present the idea. Yeah, so here we have like the type of life issue you are going to discuss. Here I have some examples. Girls face more peer pressure than boys. The voting age should be lowered to 16. Humans should not eat animals. Yes, why you chose it, like why do you feel interested in talking about it? Why is it controversial? It's just your opinion, you know. Here you don't require a lot of investigation. It's just your opinion, yeah. Like for example, in the case of euthanasia, that is your example. It happens when people suffer from, what is the word that we learned yesterday? Life-threatening. Yeah, life-threatening. That is como algo terminal, que la vida ya se va a acabar, una enfermedad terminal. Life-threatening, yes. So it happens when people suffer from life-threatening illness, yes, and just a basic description of that, you know, very short, very simple, no problem. Later for the other cycles, you will start just taking position, yeah, like, well, I am in favor or I'm against, yeah. Okay, Diego, did I answer your question? Yes, teacher, thank you. Awesome. Yes, Jorge. It's just very general because this one is just to present you the idea. Later, Okay. you will investigate a little bit. Sorry, who was talking? I think I interrupted a person. Okay. Any other thing about the project? And the rest of you, do you have your idea? For example, Karen, do you have yours? What is yours? Did you already made a decision? Karen? Not yet? Yes, teacher. What's your idea? Teacher, I don't know. I'm thinking. Okay, so maybe we can help you. What do you have in mind? Here we have 17 brains working, so maybe they can give you an idea. Let me just read the ones that your classmates have. Beatriz, drug addiction. For sure, that's very controversial. The idea is free. It is, yeah. Okay. I was thinking, I don't know how to say. I study economy and Sorry? I study economy and lo voy a decir en español, teacher, sorry. Un tema de debate es la dolarización de un país. Entonces, pues me gustaría hacerlo, pero no sé, siento que sería un poquito difícil, pero no sé. A mí me gustaría oírlo. Me gusta su economía. That's very interesting, Karen.
maybe I will come up with a title in some minutes for you, and if you like it, that's fine. Yeah, but that's interesting because lots of the currencies, yeah, are in that transition of just becoming the dollar. So that's good. I like that one. Oh my God, look, I have lots of them in the chat. So drug addiction, fentanyl. Oh my God, that's terrible, Jorge, fentanyl. Abortion. Yes, Kiara, very good. Yes, Natalia, that's a very controversial one. That's okay. Problem in the yes. Yes, Maria. Yes, Manuel, what about yours? Because, okay. Jorge, okay, yes, it happens in Ecuador. So maybe you can help Karen with that. Okay, any other question, any other thing? What are you guys going to do? You are going to create a Word document. Just type your name, like your full name, first project advance, no more, and then your paragraph presenting the idea. You don't need any other thing. Yeah, you don't worry about any other thing. So, okay, like Diego or Larry. So I chose euthanasia because I think this is a very controversial topic that families have to deal with when there is a person suffering from a life-threatening illness. And you know, like just short the description and that's it. And later, by the next cycles, we will have to do more things. Please upload it by tomorrow night. If you can do it during the day, that will be wonderful. In class, I will remind you about that. I will tell you, hey, Manuel, your idea is missing. Okay? Questions about the project? Not really? Well, Santiago, what about yours? You already have it? Yes, teacher, I have it. I already have it. Okay, good. I will read your ideas by the weekend, I guess. Yeah, okay, good. Thank you, my dear friends. So let me show you the agenda, but of course we are going to skip some activities. We will work on the listening today. We will work with the on infinitives and germs by working on the listening. And I have another idea because the listening may seem to be very long. So maybe we can do this so we can just take advantage of the vocabulary that is there. Let me show you. Have you got any question about infinitives and germs? Last night you studied it with Laura, and for the second block, you will also continue working on them. Remember that studying infinitives and germs is something that requires to get familiar with them, yeah? Because there are not rules, there are just patterns to follow. So the more we are familiar with them, yeah, the more we see them, we read them, the more we learn them. Yeah, because there are some topics in English that do not have rules, and that's something that is frustrating for us. Yeah, because depending on the kind of learner you are, sometimes you really need rules to support your decision. You know, it's like why, and in English there are things that they don't have a why or a reason, and that's one of these. So let's work on this. Let me show you. The book is getting ready. Before that, let's work on this exercise by, okay, let's work on this. First, I have this video that is short, but it's interesting because it has some songs. Let's watch it until minute 2. It is about songs, different songs that contain infinitives and germs. Look, here we are. Look. Want to break free.
Hate to turn up out of the blue and invite it back. Couldn't stay away, I couldn't fight. Okay, what are we doing with this video? We are just checking some parts of the songs, yeah, that are using infinitives. Look, a tiger's waiting to be tamed. You know what tame is? What is the meaning tame? Domesticado. And you know that tigers are wild, so they cannot be tamed very easily, yeah? Okay, so this is just like short parts of the songs that have gerunds. In some seconds, we will go to infinitives. Then we will listen to gerunds. Okay, now identify the gerunds that you hear in the songs. I know that last night you guys learned the expression keen on, yes? How do you say this in Spanish? Because it is a little, I mean, it's more simple than it looks in English. Keen on, what's that? If I say be interested in, so if you say this in Spanish, like keen on, for example, you say, teacher, I'm really keen on learning English. What's that? I'm keen on reading. Again? What? Interesado. 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 Me gusta. Yeah. Okay, good. What's going on in the chat? Infinitive is, yes, Beatriz. The form of the infinitive is the preposition to and the verb. But in the second block, you will learn other forms, other patterns that are a little bit more complex than that. Yes. Okay, good. Today I don't feel like doing anything. Okay, this is the end because the other one, that's a different topic. Other ways of using infinitives and gerunds that you will learn by the second block. Okay, that was just for introducing. I would like us to work on this listening exercise in a different way because it may be very long, but why? Let me show you something. Let me see. What if we do it like this? You guys, of course, will hear some infinitives and gerunds in the listen. This is the part we have to study today. First, here we are. Okay, you are going to hear 2 news stories about celebrities in the media. Check the meaning of the phrases in the boxes and
tell me, what do you think each story is about? For example, let's analyze the first one. To have an extramarital affair. When you have an affair, it's because you are seeing someone you like. It's like a date, yeah, it's with love purposes, yeah? So if that's extra marital, is because that is a person who is not your wife or husband. You know what I mean? How would you say extramarital affair in Spanish? Being Una aventura. Uh-huh. Yeah. Yes, but in a bad way. Oh my goodness, Diego. That's, well, yeah. And what if is a boy? But that is. To take legal action. Okay. If you take legal action, it means that you cannot deal with the problem on your own. You need help in legal terms. So you go and, like hire a lawyer or, Mandy, what was that? A kind of game or what? Okay, so that's to take legal action. Yeah, is it clear or not? Take legal action. Maybe if you can help yourself with Spanish, that's okay for me. What's to take legal action? maybe when you need help with a lawyer, no? Yes. Mm-hmm. Sure. Señor? Or you take a legal way to. Mm-hmm. This can be very literal. If you translate it to Spanish, it can be very literal. Yeah. Okay. To have a strong family image. You can have an image about different things. Like, for example, your teacher, Sandy, in the past, have an image of being so serious. I hope it changed. Yeah. So if you have a strong family image, it means that people look at you or take you as a very good parent. Yeah. That's someone whom people admire. Yes. To be a hypocrite or hypocritical, that's when you are fake, and the word is very similar to Spanish. To bully and tease someone. You understand bully, right? Tease is part of bully, yeah, because tease someone is to bother others, to make fun of others, to chase them, to criticize them. Tease in Spanish would be something like molestar. Joder. Yes, Santiago, but in a very bad way. There is a colloquial language for that one. I'm not sure if it's just Santander or Colombia, but it's montársela. Yeah, that's so bad. That is to bully and to tease. Yeah, yes, Jorge. Okay, to have a right to privacy. I bet that you guys are going to use to have a right to in your presentation for the project, because you guys are going to talk about controversial topics. To have a right is that you deserve, and not just that you deserve, but you also have it according to the law of the country. Tener el derecho a algo, yeah? To have the right to, yes? Okay. Questions about this? Now that you have this idea in your mind, let's try to draw a picture about this situation. What is this story about? Is it about, I don't know, a kid being bullied at school, but here extramarital affairs is like, a marriage? I don't know. Mandy, what's your idea about this one? Maybe just give me some guessings about the story. Sorry, with these sentences, teacher, or these words? No. Oh, yes. Okay. Maybe these sentences give us the idea, yes, about the topic of the story, about the situation that we will hear about. What is it about? Yes, teacher. For me, it's about a problem between two people
maybe they was exposed, and then they have problems with her relationships. Okay, with their With relation. their relationship. Yes, teacher. And then they take legal action about this relationship, maybe with their children. Their And okay, and to right, when have a right to privacy, maybe I don't know. privacy, Mandy, okay? Privacy. Privacy. Good, okay. Mandy was telling us almost the whole story. Very good. Okay, now let's check out story 2. A tabloid newspaper. Remember, because we studied the vocabulary about media. A tabloid newspaper is like the, you know, like the big image, yeah, they have in the newspaper. To experience paranoia. Paranoia is when you feel or think that people are going to judge you, criticize you, you know, they are going to chase you in a bad way. Yes, is to feel chased, perseguido, yeah? To appear in court. Maybe when you take legal action and the problem goes very far away, you have to appear in court. Yeah? To hack into someone's phone. To hack into means that you are looking or checking, yeah, information in a very inappropriate way. It could be for doing illegal things. To hack is, I don't know, because in Spanish, I think we use the same word, isn't it? What word do you use? Teacher. Ah, okay, that one, Kiara, thank you. Yes, yes, to that, yes, so it's like violate privacy. Good. To accuse someone wrongly. I say Kiara is guilty, but I do not have anything to prove. So that's to accuse her wrongly. And to receive compensation. To receive compensation is to get something, you know, as a benefit for doing any other thing. Questions about the vocabulary. Soborno, Jorge. Yes, it could be. Yes. I'm not sure if there is any unknown word here for you. Any new vocabulary for these ones? No? Okay. Karen, sorry, again? I was saying that tabloid, but I mean, you already explained it, so. Yes, tabloid is a kind of media, yeah, that we studied. We tried to give some examples, but I didn't find many in Colombia, but those are like the newspapers that have very big images, Manuel, yeah? So it means like something that can be the spotlight in the media, yes? Okay. La parte del periódico que es muy visible, yes? That is like, for example, the hot potato of these days, like the talking point. Okay. What information can be in a tabloid newspaper these days in Colombia, boys and girls? Maybe Semana, Miss, or Cuba, or... Okay. Yes, Yeah. the Cuba. Yes. But, okay, my question is, which information could be in a tabloid newspaper these days, like something that is very relevant for magazines and newspapers? Yes, Kiara, that's okay. Maybe for children. Oh, yes. That was lost in Amazonian or in Chocó, maybe. That was part of the Amazon, I guess. The jungle. People that who were, yes, disappeared. Good. Yes. Perfect. Okay. Now that you, well, I was going to ask Karen. Karen, tell me, what do you think is this story about? Just ideas. Okay.
Look at these sentences and tell me. Karen, any idea for story 2? I don't know, teacher. No? Any idea that comes to mind? Can you give me an example? Sure, of course. For example, if we have a type of newspaper to experience paranoia, to appear in court, to hack into someone's phone, maybe it will be a story about some teenagers that were in school and violated a teacher's privacy life by hacking her phone. I'm not sure, I'm inventing. And then the teacher was very sick and she was experiencing paranoia. And later, as it was a very big scandal, they were in a tabloid newspaper, like, you know, like big news. Teacher, it would be like someone hacked into someone's phone and empty her bank accounts, and then the person experienced paranoia to know that. Yes. And the rest is history. Okay, yeah, good. So we are going to listen to two stories, story 1 and story 2. And you will tell me, why has the unnamed entertainer taken legal action? Unnamed means that we don't know who they're talking about. They will, I mean, like they just give us some information, but we don't know the name, yeah? So we know that he or she is an entertainer. You tell me, why has the unnamed entertainer taken legal action? And you will tell me what happened to Charlotte Morland and her mother. So I guess that this one is the first story and this one is the second. Let's check. Let's do it first, just like this. Later, we can check out the audio script to help our pronunciation and understanding. Let's see if it works. Unit 12, recording 2. 1. An unnamed entertainer has today taken out an injunction to prevent the news media from publishing details of an extramarital affair that he had with a colleague last year. The entertainer, a married father of 3, is described as a household name with a strong image as a family man. He says in a statement released by his lawyers that he and his family have a right to privacy and that he has taken legal action to prevent his children from being bullied and teased at school. Okay, I know it's kind of fast and there are a lot of words that we need to check, but my plan is that later we can listen and read at the same time. So that will be okay, don't worry. 2. The singer Charlotte Morland appeared in court today to describe the suffering that phone hacking by tabloid newspapers has caused her and her family. Repeated hacking into her private voicemail messages meant that details of her mother's mental illness were published in a number of newspapers, eventually causing her mother to have a breakdown. Miss Morland described the paranoia she experienced as she read newspaper stories about information that she had only revealed to close friends and family members, and how she had wrongly accused friends of selling stories to journalists. Okay, now, to make things simple, let's listen and read. So you guys can just work on your listening comprehension, checking the pronunciation, and also reading comprehension, because you are going to read and answer the questions now. These are the two stories. Let's go again. Unit 12, recording 2. 1. An unnamed entertainer has today taken... Excuse me, are you following? I mean, sometimes when I share the screen and I didn't stop, it doesn't project what I want. Are you guys reading? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Sorry. taken out an injunction to prevent the news media from publishing details of an extramarital affair
that he had with a colleague last year. The entertainer, a married father of 3, is described as a household name with a strong image as a family man. He says in a statement released by his lawyers that he and his family have a right to privacy and that he has taken legal action to prevent his children from being bullied and teased at school. Let's analyze this story. An unnamed entertainer has today taken out an injunction. What is an injunction? It's kind of hard to explain it in A legal action. It's kind of hard to explain in English, especially if we are not lawyers or we are not into this kind of topic. Mandato. Objeción, maybe. Un mandato. 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 To prevent the news media from publishing details of an extramarital affair that he had with a colleague last year. So he wanted media to stop, you know, like publishing his private life. The entertainer, a married father of 3, is described as a household name with a strong image as a family man. And you guys learned household name last night. What's household name? Widely known. Yes, very famous. Yeah, that's it. Okay. He says in a statement released by his lawyers that he and his family have a right to privacy, and that he has taken legal action to prevent his children from being bullied and teased at school. This is very controversial because in some ways, he gave the media that information to talk about, because he was having a marital affair. But sadly, his kids, or I'm not sure if they're kids, well, his children were just suffering the consequences because they were, the spotlight. All media were talking about them. Okay. Now, second story. 2. The singer Charlotte Morland appeared in court today to describe the suffering that phone hacking by tabloid newspapers has caused her and her family. Repeated hacking into her private voicemail messages meant that details of her mother's mental illness were published in a number of newspapers, eventually causing her mother to have a breakdown. Miss Morland described the paranoia she experienced as she read newspaper stories about information that she had only revealed to close friends and family members, and how she had wrongly accused friends of selling stories to journalists. Wow, this is so serious. Well, what's the problem here, boys and girls? Well, I don't know if you have any new vocabulary here. The singer Charlotte Morland appeared in court today to describe the suffering that phone hacking by tabloid newspapers has caused her and her family. So she's also in the spotlight, in the media. Repeated hacking into her private voicemail messages. So it means that one person or many were checking her phone voicemail messages. Yeah, of course, that is illegal. Yes, Diego. They are. Oh, no. We don't know. Maybe they were not their friends. Maybe another person. Yeah. It says they were wrongly accused. So maybe, because she was so desperate. Okay, it could be a possibility. Yeah. Okay, so let's continue very quickly to finish. Repeated hacking into her private voicemail messages meant that details of her mother's mental, but she was not saying it was her mother. Okay. Mental illness were published in a number of newspapers, eventually causing her mother to have a breakdown. What is a breakdown? Try to explain breakdown while I charge my computer. What is breakdown, guys? Any idea? No?
Okay. Yes, teacher, when you get worse in a condition that you have, when you have like a fall in that condition. Yeah, when you are, it's like a period of mental crisis or mental illness. You can have a breakdown when you are so stressed, when you collapse, your body is like boom. Un colapso, una crisis. Yes, that's a breakdown. No, Diego, but it's more like a period. Desmayo, it can be like this, yeah, and you are back again. Breakdown is a mental illness, miss, like a crisis or something like that. So maybe you guys were asking for a change in the hours, otherwise we can get breakdowns. Yeah, why not? If we are so stressed, it can happen. Guys, we need to stop with the class, but let's finish this very quickly. Miss Morland described the paranoia she experienced as she read newspaper stories about information that she had only revealed to close friends and family members. So as Diego said, maybe one of her close friends or family members revealed that information, but I don't think that's something we'll do to a person we love. And how she had wrongly accused friends of selling stories to journalists. She was thinking this, yeah, but she didn't have any evidence. Okay, guys, thank you so much for your time today. Do not forget about uploading the project during the day tomorrow, yes? And that's it. Thank you so much for the conversation we had. And I will see you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye, miss. Good night. Bye, See you teacher. Thank you, tomorrow. bye. Take Thank care, you, teacher. guys. Bye. Bye-bye. Bye. Oh, you didn't tell me about the letter. ¿Qué le digo a los chicos del grupo 1 de la carta? ¿La envían? I Ya se forgot. la enviamos, teacher. Okay, Mendy. ¿A ellos? Ya está. No, el grupo de WhatsApp que tenemos. Okay. So I share that one with them, yes? No los conocemos. La compartimos me. contigo. Yo la comparto a ellos y les digo que firmen, ¿sí? Yes, teacher. Okay, thank you. Bye-bye.